ఏమండి మమ్మల్ని హోస్ట్ చేయండి. Well, hello. My name is Jerry, and I'm the real alcoholic. My sobriety date's April 12th, 2008. My home group is Carry This Message Group, and I am from Akron, Ohio, USA. Translate. You can go much more than that. Okay. More? Okay. 2-3 minutes. You can just keep speaking, and whenever you have a natural pause, you can say translate, or couple of minutes at least. Yeah. So ఆయన పేరు జెరీ కాహ్నన్ అండి. ఆయన ఆక్రన్ ఒహాయో నుంచి వస్తున్నారు. ఆయన తాగబోతు. ప్లీజ్ గో హెడ్, జెరీ. All right. Well, thanks for having me. I've never been to India, but not physically, but I've always wanted to go. I used to see pictures in the National Geographic magazines. I used to look at little kids. It looked pretty cool to me, so I hope I get there one day. But I tried to get out of, well, everywhere I've ever been. I'm in Ohio, so I used to blame Akron for my problems. Then I blamed Ohio for my problems. Then I blamed America for my problems because I joined the army. Then I went to Germany. Then I blamed Europe for my problems. And then I blamed women for my problems. And I blamed the judge and the police for my problems and my family. I never blamed alcohol. Never thought alcohol was a problem to me. It was a problem to everybody else. Translate? థ్యాంక్ యూ. సో ఆయన భారతదేశం గురించి నేషనల్ జియోగ్రఫిక్ ఛానల్లో ఫోటోలు చూశారంట, చాలా నచ్చిందంట, రావాలి అనుకున్నారు చాలా సార్లు, ఎప్పుడు రాలేదు. సో ఆయన ఆక్రన్ నగరంలో పుట్టారు. సో మొదట్లో ఆక్రన్ ప్రాబ్లం అనుకునేవారు, దాని తర్వాత అది ఒహాయో రాష్ట్రం ప్రాబ్లం అనుకునేవారు, దాని తర్వాత అమెరికా ప్రాబ్లం అనుకునేవారు. ఎందుకంటే అప్పుడు మిలిటరీలో జాయిన్ అయ్యారు. మిలిటరీలో జాయిన్ అయితే జర్మనీలో వేసారు ఇన్ని తీసుకెళ్ళి పోస్టింగ్. అప్పుడు యూరోప్ ప్రాబ్లం అనుకునేవారు. దాని తర్వాత పోలీసు వాళ్ళు ప్రాబ్లము, నా చుట్టుపక్కల వాళ్ళు అందరూ ప్రాబ్లం అనుకునేవారు. కానీ ఎప్పుడు ఆల్కహాల్ ప్రాబ్లం అని మటుకు ఎప్పుడు అనుకోలేదు అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Yeah, so it took me a long time to learn that I was an alcoholic, what alcoholism is, the full, to my innermost self, which is my soul, that I have an allergy in my body, a mental obsession in my mind, and a spiritual hole in the body. That it's an illness. I never thought it was an illness. I thought it was a choice. Even when I was sent to AA from the court system, I thought everybody in AA just had enough, woke up one day, and chose to be sober. So I came into AA around 2000, and it took me 8 years around AA. I was never in AA, like working a program, getting a sponsor, and doing service work or nothing. I just was sitting in the meetings, eavesdropping, listening, and stayed drunk. I was a golden slipper. I kept relapsing. I get a little time, and then I go back and drink again. So I was a chronic relapser in Akron, Ohio, with a lot of sobriety coins. Translate. ఓకే. సో ఈయనకి ఎప్పుడు ఏంటంటే ఆల్కహాల్ ప్రాబ్లం అనుకోలేదు, కానీ మన పుస్తకం ప్రకారం ప్రకారం ఏంటంటే మనకు ఒక ఎలర్జీ ఉంది, పడదు మనకి మందు. అలాగే ఎప్పుడు మందు గురించి ఆలోచిస్తాం, ఒక అబ్సెషన్ ఉంది. ఈ రెండు ప్రాబ్లం అని చెప్తున్నా ఈయన ఏం నమ్మలేదు. ఈయన ఏమనుకునేవారంటే వీళ్ళందరూ ఏదో రోజు తాగి నేను ఇక్కడ నుంచి సూపర్గా ఉందాం అని నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
అందుకనే సోబర్గా ఉంటున్నారు వీళ్ళు ఆ, అనుకునేవారు వీళ్ళు. అందుకని అందుకనే ఈయనకి అది అర్థం కాక చాలా రోజులు ఈయన లోపలికి బయటికి తిరుగుతూ ఉండేవారు. చాలా సొబ్రైటీ చిప్లు ఉన్నాయి నా దగ్గర. నెలలు కంప్లీట్ చేసినందుకు ఎన్నాటికి ఇస్తారులేండి అక్కడ చిప్పులు. అలాగే చాలా సొబ్రైటీ చిప్పులు ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్ జెరీ. So up until April 12th, 2008, I've had a lot of people that tried to help me, that tried to carry a message to me, and I was unreceptive to the message because all I heard was they was trying to tell me what to do and ruin my fun. And I didn't understand that I had this illness. I thought I still had a choice. So by the time April 12th, 2008 rolled around, everybody, including the Akron AA people, kind of gave up trying to help me, because they tried and nothing helped me. So April 12th, 2008, there was a guy from Seattle. He was my age, so back then I was 35, and he was talking a different language than I had ever heard. He talked about untreated alcoholism. I never heard that word. I thought I knew everything about AA. I memorized the steps off the wall. I knew the traditions. I had knew the book, but I always looked at the book as being some old guys that are dead, Bill and Bob and all these things. I couldn't relate. I could not see myself as being anything like anybody around me or in the book. I was a loner. I was alien, I felt. Translate. సో ఏంటంటే ఈయన చాలా రోజులు అలా అదే లోపలికి బయటకు వెళ్తుంటూ చాలా మంది సహాయం చేయడానికి ప్రయత్నించారు నన్ను. యాక్రన్ అయ్యేవాళ్ళు 2008కి సుమారుగా అందరూ చేతులు ఎత్తేసారు ఆ సంవత్సరానికి. కాకపోతే ఏప్రిల్ 4వ తేదీన నేను ఇంకొక మనిషిని కలిశాను. సియాటిల్ నుంచి వచ్చాడు. ఆ మనిషి సుమారుగా నా వయసు అప్పుడు 35, 36 ఉంటాయి. నేను నా వయసు కూడా అప్పుడు అదే. నేను ఎవరితోటి కూడా రిలేట్ చేసుకోలేకపోయేవాడిని. అంటే ఎవరితోటి కూడా కనెక్షన్ ఏర్పడేది కాదు. కథలతోటి కానీ బుక్ చదివాను, స్టెప్స్ మొత్తం గోడ మీద రాసిన స్టెప్స్ అన్ని పట్టాను. ట్రెడిషన్స్ ఏంటో తెలుసు. బుక్ చదివినా నాకు ఆ బుక్లోది సరిగ్గా అర్థం కాలేదు, దానికి కనెక్ట్ అవ్వలేకపోయాను. ఈ వ్యక్తి వచ్చి అన్ట్రీటెడ్ ఆల్కహాలిజం అంటే ట్రీట్మెంట్ చెయ్యని త్రాగుబోతాను అన్న పదం వాడాడు. అది నేను ఎప్పుడు వినలేదు. అది ఎలా ఉంటుందో చెప్పాడు. అది నాకు అచ్చు నన్నే అదే వర్ణిస్తున్నట్టు ఉండింది అని అంటున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Yeah, so I was looking for the part in the book that talks about, yes, I thought like that. Yes, I felt like that. Yes, I must have this thing, which is the whole idea of the spirit of identification. So I never fully identified with anyone that I'd ever heard speak in an AA meeting fully. Everyone had a piece of my story, and I was waiting for somebody to show up that had all the pieces of my story, thinking that guy could probably help me. So that day, that guy showed up. Chad would talk. He talked my language. He talked about, the way he treated his mom, and his mom was nice and tried to help him, and he cussed her out. I mean, I did that with my family where they gave up on me. He talked about drinking nutmeg
to get a buzz. I mean, all kinds of stuff, going to AA, trying to pick up chicks. I mean, all the stuff I did and thought and felt. And the music, that was also key. He was into the same Seattle music, which was the grunge scene. And I was just sitting there at this weekend, like, I thought my sponsor set this up. And that maybe, I mean, I was so sick looking back at it now that I thought that this guy might be lying. And they sent this guy and they told him my story, because everybody knew my story. And then they told this guy my story, and he was kind of like saying my story as his story. But it was there was parts they didn't know that he was saying. Translate. సో ఏంటంటే ఈ అతను ఎవరైతే సియాటిల్ నుంచి వచ్చి మాట్లాడడానికి ఆ వీకెండ్ మాట్లాడుతున్నాడో అతను కథే చెప్తున్నట్టు అనిపించింది. ఎందుకంటే ఇన్ని రోజులు నేను వెళ్ళినా నాకు అక్కడక్కడ ముక్కలు దొరికేవంతే. ఇతని కథలో ఈ ముక్క నా దాంతో మ్యాచ్ అవుతుంది, అతని కథలో ఈ ముక్క నాతోటి మ్యాచ్ అవుద్ది అన్నది పూర్తి కథ ఇప్పుడు దొరకలేదు. పుస్తకంలో కూడా చాలా చోట్ల రాశాడు ఏంటంటే నేను అదే ఇది మీకు ఇలా జరిగిందా అన్నట్టు. అంటే చాలా చోట్ల నాకు ఇలా జరిగింది అనిపించలేదు. సో మొదటిసారి ఓ వ్యక్తి తోటి, ఎందుకంటే వాళ్ళ అమ్మగారు తనతో చాలా బాగుండేదని ఆ వ్యక్తి చెప్పటం, అయినా సరే వాళ్ళ అమ్మగారిని నేను తిట్టేవాడిని అని చెప్పి అదే నేను చేసేవాడిని. అలాగే తను వినే పాటలో నేను కూడా అయ్యే పాటలు ఇష్టం నాకు. అక్కడ సియాటిల్ గ్రంజ్ మ్యూజిక్ అంటారు దాన్ని. అలాగే ఏంటంటే ఏఏకి ఎందుకు వెళ్ళేవాడు అంటే మాట్లాడే అతను అమ్మాయిలు పట్టుకోవడానికి వెళ్ళేవాడు, ఏఏలో వచ్చే అమ్మాయిల్ని. సో అలాగే ఈయన కూడా చేసేవాడు, ఏకి వచ్చేది అమ్మాయిల కోసం వచ్చేవాడు. సో ఏంటంటే దాదాపుగా అంత మ్యాచ్ అవుతుంటే ఈయనకి అనుమానం వచ్చింది, మా స్పాన్సర్ ఏమైనా డబ్బులు ఇచ్చి అబద్ధాలు చెప్పిస్తున్నాడు అని. అయితే వీళ్ళకే తెలియదు చాలా విషయాలు అతను చెప్పేది, నాకు అర్థమైంది, మొదటిసారి వింటున్నారు వీళ్ళు కూడా అని చెప్పి అని అంటున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. So I never, up to this point, I had never told anybody everything about me. I kind of spread it out. This person would know this part of my life and this person would know that. And because I didn't trust anybody, I didn't trust myself, and I was afraid. I was in fear. I was afraid if anybody knew everything about me, that they would do what everybody else had done that knew me, my family and every girlfriend I ever had, and the military and everybody, and that they would run, they would leave. So I never did that. But that weekend, something happened to me that changed me forever. It was a combo of things. Number one, it was the identification. But it also was, this guy, Chad, that was speaking directly from the big book, and he would read a line and then he would share his experience. So his experience matched the big book. And so it was almost like he was coloring and drawing a picture for me of what the big book really said, and he put it to life in his life and what it looked like, making amends, the whole bit. And he went into long detail about his experience, and that intrigued me, and it inspired me and made me really have to think, have I really gone all in and given AA everything I got? And the answer was no. Translate. సో మామూలుగా ఈయన కథ పూర్తిగా కూడా ఈయన కథ ఎవరికి చెప్పలేదు. ఎందుకంటే ఈయన ఏమనుకున్నారంటే, కథ చెప్తే పూర్తిగా నా మిలిటరీ బ్యాక్గ్రౌండ్, నేను చేసిన అన్ని పారిపోతారు నా నుంచి అనుకునేవారు.
సో ఆ వీకెండ్ ఏం జరిగిందంటే చాడ్ అన్న ఆయన బుక్ తీసుకుని ఇంతో పాటు కూర్చుని ఒక్కొక్క లైన్ చదువుతూ దాంట్లో ఉన్న ఆయన అనుభవం చెప్పేవాడు ఇంటికి. అప్పుడు ఏం అర్థమైందంటే ఈయనకి బుక్ అర్థం కావటమే కాదు, బుక్ ఒక అదే రంగులు పూసినట్టు అనిపించింది. అంటే ఉదాహరణ ఇస్తూ ఒక్కొక్క వాక్యం చెప్పి ఈయనకి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తుంటే ఈయన అప్పుడు కనెక్ట్ అయ్యాడు పుస్తకానికి. ఆ వీకెండ్ ఏదో వచ్చిందండి, తేడా అయితే ఉండింది ఆ వీకెండ్ లో. ఒకటి ఆయన వచ్చి మాట్లాడటం, ఇలా పుస్తకం కలిపి చదవటం, మొదటిసారి నేను కనెక్ట్ అవటం పుస్తకంతో, ఇవన్నీ కూడా జరిగినాయి అని అంటున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. So the part that scared me the most, I guess, was he was talking, how the 12 steps had helped him build a relationship with God, a relationship with other people, cleaning up the wreckage of his past, all of the things necessary to make the spiritual awakening, the psychic change that altered his motives, his thinking, his feelings, everything. And I believe God made the decision for me, but I really had to ask God to make the decision for me, because every time I've ever made a decision, I went back on my decision. And I knew myself well enough up to that point that I needed his help. I needed his help to go through the process, for the willingness to do the process, to not quit halfway through or get to a place and stop doing the thing that was helping me. I mean, all of it. And so like all these things are flushing through my mind while this guy's speaking, and I feel the first step, which is I'm powerless over not just alcohol, but myself, my thought life, my work life, my relationship life, all my lives, all parts of my lives, I have never been able to manage. And I didn't have any power to manage them. And I realized that and desperately needed God's help to manage my life and help me, because I was sick of going to prison. I was sick of, I'm a nearly lost all. I lost everything but my life. Translate. సో ఈయన ఏంటంటే మొదటిసారి ఈయనకి అలా అనిపించినా ఈయన ఒక ప్రశ్న అడుక్కుంది ఏంటంటే, నేను ఇదంతా చేశానంటే యాక్చువల్లీ మొత్తం ఇవ్వట్లేదు ఈ జీవితాన్ని, అదే మొత్తం పూర్తిగా ప్రోగ్రామ్ చేయట్లేదు అని అర్థమైంది. ఇలాగా ఈయన లైన్ బై లైన్ చెప్తుంటే మొదటి సోపానం మెల్లిగా ఏంటంటే ఆ చేంజ్ వచ్చింది. అవును, నేను శక్తిహీనున్నే ముందు. ఆ నిర్ణయం కూడా చాలా సార్లు తీసుకునేవాడిని, శక్తిహీనుండని. కాకపోతే మళ్ళీ వెనక్కి తీసేసుకునేవాడిని. కాకపోతే ఈసారి లోపల నుంచి ఏదో చేంజ్ అయితే వచ్చింది. ఏంటంటే నిజంగా శక్తిహీనుండే, దేవుడికి ఇచ్చను కూడా అప్పచెప్పడానికి సిద్ధపడ్డాను మూడో సోపానం అని అంటున్నారు. ఎందుకంటే ఇది ఇంత ముందు ఎప్పుడు ఇచ్చినా మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకునేవారు, ఈసారి ఆ బలి వెలిగినట్టు అనమాట మైండ్. ప్లీజ్ గో హెడ్. So part of that process is finding out my real problem, which later on, learning that my selfish self-centeredness, like I'm the problem, like I am the problem. And my fourth step revealed that even more to me when I shared it with my sponsor over that weekend. So, I went through I left that weekend doing the 9th step, and I had the
Well, in the spiritual awakening, it talks about the educational variety and the overwhelming. Well, I had both at the same time. I learned when the guy broke the book down, he broke down that Bill's story. There is a solution, more about alcoholism. Oh, shoot, I better look at my book. My mind went blank. That's the other thing. I got mental blank spots and mental twists. All right, so the doctor's opinion, Bill's story, there's a solution and more about alcoholism. So those 4 chapters are step 1. And I never knew that those 4 chapters are solely dedicated to step 1. And he went through all them chapters. So by the time we went through all those chapters with his experience, at the same time, I was going through those chapters with him, with my experience. Like I was matching my experience with his. And at the end, and there is a solution. It talks about the real alcoholic. They talk about losing the power of choice. And I was convinced that not only did I have this allergy, that when I put alcohol in my body craves more. I never had 1 or 2 or a couple in my life. It explained that. But it also explained why when I didn't have it in my body, my mind was always trying to trick me to put it in my body. So my mind was against me. Translate. సో ఆయన పుస్తకం నుంచి మొదటి సోపానానికి చదివినప్పుడు ఎంతో కలిపి డాక్టర్ గారి అభిప్రాయం, బిల్లు కథ, ఓ పరిష్కారం ఉంది అన్న చాప్టర్నే త్రాగుబోతుతనం గురించి మరింత వివరణ. ఈ 4 చాప్టర్లు చదివామండి. ఆయన అనుభవం చెప్తున్నాడు లైన్, నా అనుభవం నేను చెప్తున్నాను. మెల్లిగా ఆ చాప్టర్ లో లాస్ట్కి వచ్చేసరికి ఆ పవర్ ఆఫ్ చాయిస్ కోల్పోయామని ఉంటది. అంటే మందు తీసుకుంటావా తీసుకోవా అన్నది మన దగ్గర చాయిస్ లేదు. అప్పుడు నాకు అర్థమైంది అబ్సెషన్ అంటే ఏంటి అని. ఎందుకంటే నా బుర్రే నన్ను ట్రిక్ చేస్తుంది మళ్ళీ మందు తీసుకునేలా. నా బుర్రే నా శత్రువు. మళ్ళీనేమో అలర్జీ కూడా అర్థమైంది. నా జీవితంలో ఎప్పుడు 2-3 తీసుకుని ఆపలేదని. సో అది కాకపోతే మళ్ళీ మందు వేసుకోవడానికి లోపలికి నా బుర్ర నన్ను అక్కడికే తీసుకెళ్తుంది. సో ఈ అబ్సెషన్ అన్నది కూడా నాకు అప్పుడు అర్థం అవటం జరిగింది అని చెప్తున్నా. ప్లీజ్ గో హెడ్. So after all that, you get to We Agnostics, which I never read We Agnostics. I didn't think I was agnostic. I was raised Catholic and I had God in my life. I thought I knew God and all that. I was afraid of him, but I still believed. I never read We Agnostics, but he was in We Agnostics, which is step 2. And the first paragraph says, in the preceding chapters, you've learned something of alcoholism. We hope we've made clear the distinction between the alcoholic and the non-alcoholic. If when you honestly want to, you find you cannot quit entirely. So that was me. When I honestly wanted to quit, I couldn't quit entirely for good and for all, because I have the mental obsession. I always go back. My mind tricks me that I can just have the one. Mr. Jerry, did you slipped by any chance? Sir, this is a speaker meeting. Questions are, please reserve your questions for the Q&A session. Thank you. Done, sir. Please go ahead, Jen. All right. So when I honestly want to, I find I cannot quit entirely. That's the mental obsession. Or if when I'm drinking, I have little control over the amount I take, that's the allergy. You're probably alcoholic. Well, probably. I am an alcoholic. I have both those things. It's not or, it's and. I have both. And the next sentence says, if that be the case, and that's my case, you may be suffering from an illness, which only a spiritual experience will conquer. So then he starts talking about the third part of this illness, which is the spiritual hole that I have. And I realized that I had been trying to fill this spiritual hole with alcohol, drugs, sex, money, relationships.
everything. And the hole kept getting bigger. So not only to present the problem, he presented the solution. So I remember it was like yesterday. He said, if you have a threefold problem, you need a threefold solution. And then he did the circle triangle and he broke it down, which I had never seen. I'd seen the circle triangle, but I'd never seen it broken down, that the bottom of that triangle is recovery. And he wrote recovery. The recovery is the 12 steps. The 12 steps heal the mind. They expel the obsession to drink. That's the whole point of AA. I never knew that. I thought it was just hanging out telling drunk stories. Then he went to the unity in the 12 traditions. And he said the 12 traditions are unity. Well, that's for the body. So as long as you're around people in recovery that are doing the 12 steps, treating their mind, your body's safe from alcohol. And then he went to the other side, which is service. Service is the 12 concepts that treats the spirit. And I never really did any service. I never did nothing. I'm selfish. I never did nothing for nobody else. So I didn't have no triangle. I was on a one-legged stool. I was Hopalong Cassidy going to meetings, not staying sober. I wasn't taking responsibility for my recovery, my body, mind, and spirit. And at that point, I realized, not that I want to, but that I have to do this. I have to take responsibility for this, or I'm going to die. I don't want to die an alcoholic death. Translate. సో దీని తర్వాత భగవంతుడు ఉనికిని నిరూపించలేము అన్న అధ్యాయానికి వెళ్ళారు. ఈ 4 చాప్టర్లు చదివాక దాంట్లో మొదటి పారాలోనే ఉంటది, ఒకవేళ నేను తాగుడు నిజాయితీగా ఆపాలనుకున్నా ఆపలేకపోతే, లేదా మరియు కాదండి, లేదా త్రాగే మోతాదు మీద నాకు నియంత్రణ లేకపోతే బహుశా నేను తాగుబోతుని ఏమో అండి. ఈయనకి 2 ఉన్నాయి. నా బుర్ర ఎప్పుడు నన్ను మళ్ళీ తాగడానికి తీసుకెళ్ళిపోయేది. సో మొదటిది ఉంది, నేను ఎప్పుడు జీవితంలో 2-3 డ్రింకులు దాకా ఆపలేదు. రెండోది ఉంది. సో బహుశా కాదు, నేను ఖచ్చితంగా త్రాగిపోతున్నా అని రాస్తాను. దాని తర్వాత ఏంటంటే మన దాని తర్వాత పేర్లలో రాస్తారు, ఇలాంటిది ఉంటే ఒక ఆధ్యాత్మిక అనుభవం మట్టుకే నిన్ను బాగు చేయగలుగుతుంది అని. అంటే దేవుణ్ణి నమ్మేవాడిని అండి, చిన్నప్పటి నుంచి క్రిస్టియన్ దేవుణ్ణి నమ్మేవాడిని. అయితే దేవుడు అదే ఎలాగున్నా దేవుడు పని అదే శిక్షించేవాడు అన్నట్టే నమ్మేవాడిని. కాకపోతే ఇక్కడ ఇంకోటి కూడా చెప్పాడు ఆయన, నేను ఆధ్యాత్మికంగా బాగుండాలంటే సర్వీస్ కూడా చెయ్యాలి, మానసికంగా బాగుండాలి అంటే స్టెప్స్ చెయ్యాలి. సర్వీస్ నేను అసలు చెయ్యట్లేదు. ఫిజికల్ గా బాగుండాలంటే యూనిటీతో ఉండాలి, అదే ట్రెడిషన్స్ ఉంటే బాగుంటది అని అలాగా చెప్పాడు ఆయన. నేను ఏది చేయట్లేదు, ఏదో మీటింగ్లకి వెళ్తున్నాను, మీటింగ్లకి వెళ్ళి సోబర్గా ఉంటే మీటింగ్లు ఒకటే చేస్తాను, సర్వీస్ చేయట్లేదు, ఏది చేయట్లేదు, సోబర్గా ఉండలేకపోతున్నాను, అప్పుడు నా పరిస్థితి అది అని అంటున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. So all these revelations that were happening to me, I knew that they weren't coming from me. I knew my thought life was negative. These were not negative. They were positive. They were proactive. They were productive. And I knew they were coming from God. And next thing I know, we're all in a circle, and it was probably 100 people. And we said the 3rd step prayer.
I broke down into tears. I was crying. I basically mummed the words, but from my heart, I asked God to do for me what I couldn't do for myself, which was help me take responsibility to do this or try this with everything I have, and to give me the power to do it. After we said that prayer, I met with my sponsor. Everybody, this is in Akron, so everybody went to Dr. Bob's house. They went on the history tour at the Gatehouse, all these AA sites that they come to see because AA was born here. What I had already seen all those sites. So I met with my sponsor, and for 4 hours, we went over my fourth and fifth step. And I basically dumped on my sponsor everything. I told him everything. I didn't leave nothing out. Every nook and cranny, every secret. I mean, that poor guy had to listen to a lot of disease. Translate. సో ఈ రెండో సోపానం నుంచి ముందుకెళ్ళాక దేవుడుకి ఇచ్చని జీవితాన్ని అప్పచెప్పాలన్న ఉద్దేశంతో ముందుకు వెళ్ళటం జరిగింది. చాలా మంది యాక్సిడెంట్ లో ఏం చేస్తారంటే అక్కడికి ఇక్కడికి టూర్కి వెళ్తారు, ఎందుకంటే అక్కడే పుట్టింది కదా. సో అది ఈయనకి వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉండింది కాదు. ఆ క్లబ్కి అక్కడికి ఇక్కడికి వాళ్ళందరూ అలా వెళ్ళిపోయారు ఆ వీకెండ్ లో ఫెలోషిప్ అంతా. ఈయన దగ్గర ఏమో ఈయన ఆల్రెడీ యాక్సిడెంట్ అయినా కాబట్టి ఈయన అన్ని చూస్తాడు కాబట్టి ఈయనకి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేక స్పాన్సర్తో కూర్చున్నాడు. ఒక 4-5 గంటలు కూర్చున్నాడు స్పాన్సర్ తోటి. మొత్తం 4-5 సోపానాలు అంతా చేశాడు స్పాన్సర్ తో కూర్చుని. సో అలాగా చేసినప్పుడు ఆయనకి ఒకటే ఏంటంటే అసలు ఏ రహస్యం దాచుకోకుండా చెప్పాడు అనమాట మొత్తం స్పాన్సర్. అయితే చాలా జబ్బు వినాల్సి వచ్చింది, ఎందుకంటే నేను చాలా చెత్త దాచుకున్నాను లోపల. పాపం ఆయన 4-5 గంటలు విన్నాడు అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. So after the fourth and fifth step, that really sealed the deal for me of what alcoholism is. And it centers in my mind, and my mind had tried to trick me, and I believe my own lies, and I don't even know I'm lying. And the fourth step, sharing it with my sponsor, revealed the truth about the lie. And it was all lies. My perception's been distorted my whole life. It's been a self-centered view. And he showed me in the book on how to do 6 and 7, go quiet for an hour and all that. And I was so spiritually exhausted, I fell asleep. I fell asleep. When I came out of that sleep, I came to a campfire meeting that they were having, and I was walking down, and I had a moment where I had another spiritual awakening where I had no thought. And I looked up and the stars were shining, and I didn't have any thoughts in my mind. I always had thoughts in my mind. And it kind of freaked me out because I never experienced that unless I was drinking or using, when you get that first, nuts. I've never had it sober. And that was my first time that happened. And I left that weekend on an immense mission. Translate. సో ఇది అయ్యాక మొత్తం అంతా చెప్పాక ఈయన చూసే విధానం అంతా తప్పు జీవితం అని చెప్పి అర్థమైంది. మొత్తం అంతా అబద్ధాలు, ఎక్కడ చూసినా స్వార్థము, స్వార్థ చింతన ప్రతి విషయంలో. ఎక్కడా కూడా సరిగ్గా జీవితాన్ని చూడట్లేదు. సో మొదటిసారి ఈయనకి బయటకు వచ్చాక అసలు ఆలోచన లేకుండా బుర్ర ఉంటుంది అనమాట.
నాకు ఎప్పుడు ఆ ఫీలింగ్ లేదండి. ఏమన్నా మందు తాగినప్పుడు మొదటి అదే ఒక గ్లాస్ తాగితే కొన్ని సెకండ్లు అనిపిస్తుంది కదా అమ్మా అని చెప్పి, అప్పుడు ఆలోచనలన్నీ పోతాయి బుర్రలోంచి ఆ ఒక్క 2-3 అదే ఆ కొద్ది క్షణాలకి. అలా నా బుర్ర తయారైంది. యాక్చువల్లీ నేను భయపడ్డాను, ఏంటో ఇది ఆలోచన రావట్లేదని చెప్పి మొత్తం అంతా చెప్పేసరికి. సో ఏంటంటే అదొక ఆధ్యాత్మిక అనుభవం అని చెప్పచ్చు. అదే వీకెండ్ అమెండ్స్ చేయడానికి కూడా బయలుదేరాను. 9వ సోపానం అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. So after that experience, when I started making amends, it was as if I had limited time left on the earth, and I had a chance to go back and tell the people the truth that I had never tried before, which was the truth about all my lies, that I was never honest with anyone, that I was self-centered, and it was always about me. I was always afraid of what people thought of me or what they could do for me or wouldn't do for me. It was all about me. So I had to go, and we had little recipe cards on my 8-step list, and my sponsor helped me with the recipe cards. And on the cards, it said where I was selfish, self-seeking, dishonest, and afraid. Then I had to write, did I leave anything out? And after that, in parentheses, it said, listen. And then it said, what can I do to make it right? And then it said, listen. And the amends wasn't finished until I did the thing that they told me to do to make it right. At the card and the meeting was just the approach. So I started making my approaches to people and calling them up, and telling them I'm in a 12-step program. And part of that program is that we make a list of the people we've harmed, and you were on that list. Anyone I ever called was not shocked that I was on their list. They knew I harmed them. And we set an appointment, and we picked where they wanted to meet. And I read my card to them and had a conversation. Translate. సో ఈ అమెండ్స్ లిస్ట్ కి కార్డులు ఇచ్చారండి. అంటే అక్కడ ఒక్కొక్క మనిషికి ఒక్కొక్క కార్డు అనమాట, అంటే రాసుకోవడానికి. దాని మీద ఆ కార్డు వెనకాల 3 ఉంటాయి. ఏంటంటే, దీన్ని సరిచేయి, విను అంటే వాళ్ళు చెప్పే విను, ఇంకా ఏమన్నా చెయ్యొచ్చో అడుగు, లేకపోతే ఇంకా నేను ఏమన్నా తప్పులు చేశానా, దీన్ని ఎలా సరి చేయాలో కూడా అడగచ్చు. ఈ 3 ప్రశ్నలు. సో అది సరి చేసేదాకా నేను అమెండ్ చేసినట్టు కాదు, నేను చేసిన హాని సరి చేసేదాకా నేను అమెండ్ చేసినట్టు కాదు. సో ఈ ఒక్కొక్కరికి ఫోన్లు చేసి వీకెండ్ వాళ్ళు చెప్పిన టైము, వాళ్ళు చెప్పిన చోటు కలిసి వాళ్ళని ఒక్కొక్కళ్ళు కార్డు అవగొట్టేలా ముందుకి సాగాను అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో. So something happened in the amends process where in the beginning I was doing it because I had to, out of loyalty to God, out of not wanting to die, not wanting to go back to prison or jail or live that life I was living in being homeless and drunk and all that. Being the person I was. I didn't want to be the person I was. So I had to do them first, and then something happened, and I don't know which amends it was that changed my perception to wanting to do them, because I started to see that this was not only benefiting me, it was benefiting them. It was helping them. And I think that's the point where it changed from me doing it selfishly to unselfishly. I started seeing the results. I was giving people peace back
that I had stole from them. I was giving them their money back. I was giving them hope. I was giving them hope that God is real, because most of them couldn't believe I was a totally different person, that I was even being honest about my dishonesty, because I always lied. Even if I was caught red-handed, I would lie. And here I was admitting my dishonesty and trying to make it right and by them. So something happened in that process. And to tell you the truth, I feel like I'm still alive to make amends. You know, there's still people out there that I probably don't even remember meeting that I've harmed. And when somebody runs into me anywhere and they say, "Hey, I know you from somewhere," my first response is, "Do I owe you an amends?" Because I was not a nice, drunk alcoholic. Translate. సో ఎప్పుడైతే నా కోసం చేయటం ఆపేసి అమెండ్స్ నిస్వార్థంగా చేయటం మొదలు పెట్టాను. ఎందుకు చేయటం మొదలు పెట్టానంటే, ఇంకా నాకు ఆ మనిషిలా ఉండటం ఇష్టం లేదు. తాగటం, జైల్లో కూర్చోవటం, వాళ్ళకి వీళ్ళకి హాని చేయటం, ఆ మనిషిలా ఉండాలి, ఆ మనిషిలా ఉండటం ఇష్టం లేదు. సో అక్కడ నుంచి నిస్వార్థంగా నేను అమెండ్స్ చేయటం మొదలు పెట్టాను. చాలా మంది ఆశ్చర్యపోయారు, వీడైనా మారుతున్నాడు. డబ్బులు దొంగతనం చేసిన వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు మెల్లిగా ఇవ్వటం, వాళ్ళకి మళ్ళీ ఎవరికైతే హాని చేశానో వాళ్ళకి ప్రేమ పంచటం, శాంతి ఇవ్వటం, వాళ్ళకి ప్రశాంతత, ఇవన్నీ చేసుకుంటూ వస్తుంటే ఏంటంటే ఒకటే మెల్లిగా ఈయనకి ఆ మనిషి మారటం మొదలైంది. ఈ రోజుకి నేను బతుకున్నాను అంటే అమెండ్స్ చేయడానికేమో అని. ఎందుకంటే నేను అంత మందికి హాని చేశాను. నేను తాగాక అసలు మంచి మనిషిని కాదు నేను. ఎవరైనా కలిస్తే ఈ రోజుకి నేను అదే అడుగుతాను, నీకు కొత్తగా కలిసిన వాళ్ళు, ఎందుకంటే చాలా మంది నాకు గుర్తుకోలేరు, నీకేమన్నా నేను అమెండ్స్ బాకీ ఉన్నానా అని అడుగుతాను అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. So I have 5 sisters. I'm the only boy, and I was never a brother. So, you know, met with all my sisters, paid them the money I stole from them. It was their money. It was never my money. And so I paid the money back. I started doing what they asked me to do to make it right, which was, all of them said the same thing about be sober. You know, everyone wanted to see me sober, to live a somewhat normal life, at least appear to be normal, which is not going to prison and jail, you know, and living in those places. But I just started being a brother. I started doing the thing that people asked me to do. And through that process of amends is how I got involved in service. The first guy I made amends to was actually at the weekend, and he was recording the conference. And I owed him amends. He tried to help me in a 12-step workshop, and I cussed him out and said, "Screw it, you, screw AA, I'm going to get drunk." So there he was, and I made my amends, and I asked him what I could do to make it right, and he said, "Do workshops." So part of me doing 12-step workshops and what I had learned from this guy that carried the message to me, I did workshops. You know, my wife's in recovery. I made amends to her. Her amends was, she said, "Marry me." So we ended up getting married. You know, we've been together 20 years. We've been married 15. So as long as I've been sober. I just started thinking of what I could pack in the stream of life instead of take out of, which was totally different from me. Translate. మొత్తం 6 అన్నదమ్ములు, అక్క చెల్లం. వాళ్ళకి అమెండ్ చేసినప్పుడు అందరూ కూడా ఒకటే అన్నారు, వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు దొంగతనం చేశాను, ఆయన ఆ డబ్బులు కాదు తిరిగి ఇచ్చాను. వాళ్ళందరూ కూడా ఒకటే అన్నారు, సూపర్గా ఉండు, నేను సూపర్గా చూద్దాం.
సో ఈయన అలాగే మధ్యలో ఒక అమ్మాయి పరిచయం అయింది. ఆ అమ్మాయితో పెళ్ళి అయింది. 17 ఏళ్ళు సూపర్గా ఉన్నారు. ఈరోజు ఏంటంటే ఆయన ఒకటే ఆలోచిస్తారు. ఈ రోజు జీవితంలో నేను ఇంకా జీవితానికి ఏమివ్వగలుగుతాను, జీవితంలోంచి బయటకు తీయటం కాదు, జీవితానికి నేను ఏమివ్వగలుగుతాను. ఇంతకుముందు నేను అలా ఆలోచించలేకపోయాడిని, అసలు సూపర్గానే ఉండలేకపోయాను అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. So every day I'd wake up, I'd do On Awakening 86, 87, 88 from the beginning. So I was praying and meditating in the 11th step. I would look at what amends I had to do that day and what service I could do. And those days added up into months and the months into years. I mean, it was a couple years where people had to literally see and watch my actions, not what I was saying, but what I was doing, to gain the trust back that I had lost from all the people that had relationships with me. And so I started to build this trust, and I started being responsible and reliable and accountable, things I never was before. And that was the change in my actions. When as more people started to see my actions, they would involve me and ask me for help, with service commitments, whether it was Founders Day, whether it was the intergroup, go to jail, talk to whoever, go to detoxes, in our home group. I mean, AA gave me a life. And so, I mean, AA is my life. Without AA, I wouldn't have a relationship with God. I definitely wouldn't be married. I wouldn't be sober. I wouldn't be free. I'd probably be dead. So I owe God and AA everything. So when somebody asks me to do anything, most of the time I still don't want to do it because I'm selfish, but I just do it anyway because it's not about me. And it ain't even for anything I can get. It's for what I've already been given. I've been given so many blessings that a lot of days I don't feel like I deserve, but it's a gift. It's grace. Sobriety to me is a byproduct of recovery. Translate. సో ఈరోజు నన్ను నమ్మగలుగుతున్నారు జనాలు. నాకేమన్నా పని చెప్తే బాధ్యతగా చేస్తాను అని అర్థమవుతుంది అందరికి. బాధ్యతగా ఉండగలుగుతున్నాను. గ్రూప్ కార్యక్రమాలే కానీ, సర్వీస్ కార్యక్రమాలే కానీ ఒకసారి చేపట్టాక బాధ్యతగా చేస్తాను. బాధ్యతగా చేయడానికి అట్లీస్ట్ ప్రయత్నిస్తాను. ఈ మార్పులు చూశారు అందరూ. నేను ఇంతకుముందు మనిషి ఇలా కాకుండా ఈరోజు బాధ్యతారహితంగా కాకుండా ఒక బాధ్యతతో ఉంటాను. సో ఇది రికవరీ అంటే సొబ్రైటీకి అదే ఏంటంటే సొబ్రైటీకి రికవరీ బై ప్రోడక్ట్ సొబ్రైటీ అంటే ముందు నేను మారాలి, లోపల నుంచి ఆధ్యాత్మిక మేలుకలతో మారాలి. అప్పుడు నేను మందు నుంచి దూరంగా తేలిగ్గా ఉండగలుగుతాను, కష్టపడక్కర్లేకుండా. సో నాకు చాలా ఇచ్చిందండి నా జీవితానికి. లైఫ్ బ్యూటిఫుల్గా తయారైంది. ఎవరికి నమ్మశక్యంగా ఉండేది కాదు నేను మారుతున్నానంటే. సో ఆ విధంగా కృతజ్ఞతలే చెప్తున్నారని ఏకి. ప్లీజ్ గో హెడ్. So through recovery and being of service, making amends, all that is what keeps me going today. I mean, it gives me a perfect purpose. It gives me spiritual experiences, and that's what I really need.
Alcohol and drugs was giving me a false sense of a spiritual experience until it turned on me like a dog. And it didn't give it to me anymore. It left me, which is the bedevilments on page 52, troubles with personal relationships, full of fear, couldn't make a living, unhappy, full of fear, couldn't seem to be a real help to other people. All those bedevilments I lived in for years, 20 years, from 15 to 35. So, been living this life for 15, and I wouldn't trade it for the world. The very thing, it was not my idea to come to AA. It was the court, it was somebody else's idea. Everything that's been good for me didn't come from me. And I know that. I don't take credit for any of it. All credit goes to God and the people that tried to help me in spite of me. And doing those things, being of service and staying engaged in recovery, sponsoring people, it keeps me in a state of humility, keeps my ego in check so I don't get too big for my britches. It reminds me where I came from, keeps me in the state of mind that I need to be, which is being a servant to God and not myself, and protects me from me. Translate. సో ఏంటంటే ఈయన చెప్పేది ఈ మొత్తం రికవరీ సర్వీస్ లో ఉండటంతో నన్ను బేసిక్ గా దేవుడు కాపాడుకుంటూ వస్తాడు. నా నుంచి నేను బయటకి ఉండేలా ప్రయత్నించాలి, అంటే సెల్ఫ్ సెంటర్డ్ నుంచి బయటకు ఉండేలా ప్రయత్నించాలి. ఇలా చేస్తూ ఉంటే బివిల్డర్మెంట్స్ అని పేజ్ నెంబర్ 52లో ఉంటాయి ఇంగ్లీష్ పుస్తకం. అంటే ఎవరికి నేను ఉపయోగపడేలా ఉండను, ఎప్పుడు భయంతో నిండి ఉంటాను, నేను సరైన జీవితం నడపలేను, ఇలాగా కొన్ని ఏంటంటే ఇలాంటి వాటి నుంచి నేను బయటపడడానికి నాకు ఈ కార్యక్రమం ఉపయోగపడిందండి. దానికి నేను కృతజ్ఞుడిని అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో. So I keep doing it. Now it's fun for me to do recovery, to do inventory, to help somebody with inventory, or to make amends, or be of service, or do meditation, or speak on a Zoom. I mean, it's what I like to do. I like being a part of Founders Day. I'm the second year coordinator. It's a 10-year commitment. I meet people from all over the world. Our home groups likes to do new things. We're doing a talent show to raise money for the Prudent Reserve for the intergroup because of COVID. Just to have fun, and focus on packing in the stream of life, helping new people find a way out. All those things is what's fun for me today. It's fun, exciting. It gives me zeal, enthusiasm, and it keeps me on the path, of Bill and Bob and what Bill and Bob did. Because I was like Bill and Bob. I drank like Bill and Bob. I was just like those guys. I don't want to admit it, but I am. And so I got to do what they did. I got to be all in. And all these things keep me all in of where I need to be. And as long as I'm doing that, I'm not worried about myself or thinking about myself. Thinking about, my thoughts are thinking of others and how I can help meet their needs. That keeps me from, so far from where I used to be. So the problem has been removed. That it says it in the book. God took
the alcohol problem away from me. It's a miracle. It really is. But I still have to do things to keep me and his relationship right. You know, that's the other thing that my sponsor taught me, was how to have a healthy relationship. A healthy relationship is a give and a take. I was always a taker. I never gave anything. I didn't have nothing to give. And so every one of my relationships is healthy today. You know, it's a give and a take. With my son, you know, my wife, her family, AA people. I mean, I enjoy relationships today. You know, I love to help. Translate. షూర్. ఇదంతా నేను ఈరోజు ఫన్ చేస్తానండి. అంటే నాకు ఇదేదో పని కాదు ఇది. నేను బిల్లు బాబులాగే తాగేవాడిని. నాకు ఒప్పుకోవటం ఇష్టం లేకపోయినా వాళ్ళు చేసినట్టే మొత్తం ఆల్ ఇన్ చేయాలి. నేను మొత్తం అంతా చేయాలి ప్రోగ్రామ్. అలా చేస్తే నా గురించి నేను ఆలోచించక్కర్లేదు అసలు. అది ఆయన చూసుకుంటాడు. దేవుడితోటి సంబంధం ఎప్పుడు ఇచ్చిపుచ్చుకోవటం ఉండాలండి. నేను ఎప్పుడు పుచ్చుకునేవాడిని అంతే, ఇచ్చేవాడిని కాదు ఇదిని. ఈరోజు వేరే వాళ్ళు ఇన్వెంటరీకి సహాయం చేయటం, వేరే వాళ్ళని స్టెప్స్ ద్వారా తీసుకెళ్ళటం, సర్వీస్ చేయటం కానీ ఇవన్నీ నేను ఎంజాయ్ చేస్తాను. ఫన్ ఇది, నాకు పని కింద అనిపించదు. సో ఇది సో ప్లీజ్ గో హెడ్. యా, I think, yeah. Yeah, that was about it. Okay. Thank you, Jerry. And I'm going to stop the recording now and open the floor for question and answers.